Good morning sa giraray mga katiwala. Balik po kita digdi sa tuyang programang serbisyo legal pagkatapos po ni nagkapirang pagirumdom. Kasubago, bago po kita na maaram sa para sa nagkapirang mga pagirumdom, asin hanap buhay. Pinagdidiskutir tayo itong kaso nin sarong quality control inspector na inakusaran na sa iyang pagturog sa iyang place of work saro na daang serious misconduct. Asin nadangog po niya to itong justification mismo kang korte na naglatag kan desisyon na di man ito pwedeng basta sa nang konsideraron absence of substantiation, absence of itong inaapod niya tong ebidensya na talagang makakapatutuo na ito nagkausanin that it was prejudicial or detrimental duman sa welfare kang employer. So dahil kay ito, sabi kang korte, di man ito pwedeng i-considerar na basta-basta sana. Plus itong 9 years na sabi nga ni kay yan unblemished service na tigrender po kaining inspector, kaining quality control inspector kang kumpanya. So day pinagkonsiderar kang korte na ito sa rong serious misconduct aside from the fact that it was not that gross and habitual. Pero ining sarong kaso na sabi ko nga ni po sa Indo, so kaso kang security guard, digdi nadakop so security guard na nagtuturog nagtuturog sa iyang during his tour of duty. During his duty, sabi kang korte, dahil kaini that security guard, dahil kang nature kan sa iyang trabaho is guilty of serious misconduct. Tas sabi digdi, it is a valid ground for dismissal because their duty as security guards necessitates that they be awake and watchful at all times, as their function is to protect the company from pilferage or loss. So, tandaan tayo ni, tako minsan may mga security guard na pag matanga na, sleep na. Kaya minsan may security guard nga ni kamo, may aram ako kaini, pero may mga nawawara, may mga nakakalaog na mga maabon, mga masasamang loob. So iyan sunaging iyan po sunaging decision kang korte. So iba man pag nature kang trabaho mo, halimbawa itong quality control inspector, sabi kang korte, bako ito serious misconduct. Pero sa parte kang security guard, sabi kang korte, saro itong serious misconduct. Dahil taan sa indang trabaho necessitates that they be awake and watchful at all times, as their function is to protect the company from pilferage or loss. Iyan su kaso digdikan VH Manufacturing Incorporated versus NLRC. So iyan mga katiwala ang dapat po nyatong tandaan manunungod kay ning serious misconduct. Ngunyan mabalyo kita sa pangtulo na sabihon ta just causes for dismissal. So enot baga po willful disobedience. Natatandaan tayo ito, pinagdiskutir ito kang nakaaging Sabado. Ngunyan, pinunanta po sa tuyang diskusyon, digdi sa pangduwa, ining pinag-aapon niya itong serious misconduct. Magayon bagang inaaram niya ito, anong ibig sabihon kaining mga grounds na ini or just causes na ini. Tanganing, if ever man nahiling as in na-experience yan tayo sa tuyang kumpanya, we can possibly cite or we can possibly identify kung ini talaga sarong kausa, sarong ground to dismiss employees. So ang saro pa po kay yan, ang pangtulo na gusto ko pong i-share sa Indo na just cause for dismissal, itong pinag-aapod na gross negligence and habitual neglect. Pag sinabi tang gross negligence, it is defined as the want or absence of. So dapat dapat i-exercise mo, dain mo ginibo. Or failure to exercise
exercise slight care of diligence, or the entire absence of care. It evinces a thoughtless disregard of consequences without exerting any effort to avoid them. So talagang nagi kang negligent na maray, grossly negligent ka. Dapat naturalmente kaiba ini sa imong trabaho, alagad talagang tinuyo mo na dai mo gibuhon, as in iniwasan mong gibuhon, thoughtless disregard of consequences, na ara mong may magkakaigwa itong konsekwensya. Alimbawa, sa trabaho, parte kang trabaho mo is to set off a particular machine. Liningawan mo dahil kay itong negligence mo, nagkausa ito ni kasulo, nagkausa ni disaster sa laog kang kumpanya. So that is deemed to be gross neglect or gross negligence. Significantly, in order to constitute a just cause for the employee's dismissal, the neglect of duties must not only be gross, but also habitual. So, bako sa nang matindi, malalang kapabayaan, kundi puro pirming tigigibo. Kaya sabi kan korte, single or isolated act of negligence does not constitute a just cause for dismissal of the employee. Kung isolated case man, bako man puro pirming, bako man naginibo niyang puro pirmi, ngunyan niya man sa naginibo, sabi nga ni Ken, single or isolated act of negligence, it cannot constitute a just cause for dismissal of the employee. Verily, assuming arguendo, ta sa kaso pong ini, sa kaso kaining National Bookstore Incorporated versus Court of Appeals, so empleyado, mga empleyado digdi pinag-akusaran ki gross negligence. Pero sabi kan korte, dahil ito single or isolated act that cannot be categorized as habitual, hence it cannot be a just cause for their dismissal. So magayunon baga, mahiling ta sa mga decision, as in practical application kaining pinag-aadalan niya tong lay, manunungod kaining labor code, mahiling ta mismo sa mga actual jurisprudence or cases na pinagdesisyonan kan sa tuyang korte. So ang gross negligence, anong pagkakaiba po kaini sa habitual neglect and sa fraud na pinag-aapod? So aramon ta daw po mga katiwala, tanganing bago kita mang-akusar, bago niya to kasuhanan sa tuyong mga empleyado kan siring na inaapod na just cause for dismissal ining gross negligence and habitual neglect, and syempre ining fraud. So aramon ta anong pagkakaiba kaining tulo. Not pag sinabi ta pong gross negligence, it connotes want of care in the performance of one's duties. So dapat gibuhon niya, dapat mag-exercise siya in due diligence in the performance of his duties, as in wara ito, dahil niya ito nagibo, iyan ang gross negligence. Pag sinabi tang habitual neglect, it implies repeated failure to perform one's duties over a period of time. So, naging habitual ta, perang beses ka na pinagirumdom, perang beses ka na tinawan ki memo, na ini dapat gibuhon mo, day mo tigigibo, so iyan ang habitual, pinag-aapod niya tong habitual neglect. So, repeated failure to perform one's duties over a period of time, depending upon the circumstances. On the other hand, pag sinabi tang fraud or willful neglect of duties, ni talaga matindi ni. It imply bad faith on the part of the employee in failing to perform his job to the detriment, to the prejudice of the employer and the latter's business. So talagang tinuyo niya,
maray man ngayon na pabayaan tang masulo ining kumpanyang ini, ta siguro igwa siyang grievance against the company. So ibig sabihin that can be a just cause for his dismissal, dahil by reason of fraud and willful neglect of duties. Igwa siyang bad faith on his part for failing to perform his job na pwedeng makaapektar sa iyang employer. What are the examples, mga katiwala, that we can cite manunungod kay ning gross negligence or neglect of duty? Saro kan mga just causes for dismissal. At saro po kayan ining absenteeism. So may sarong kaso na pinagkonsiderar ining saro kan mga just causes for dismissal. Absenteeism. Sa kaso kang Worldwide Paper Mills versus NLRC 244 SCRA 125 kang 1995. Digdi sinabi po kang korte, dismissal is justified where warning on excessive absences went unheeded. Para warning na manunungod kan sa iyang mga absences, pero padagos man giraray siyang naga-absent without leave, naga-absent na daing paisi. Such conduct constitutes gross and habitual neglect of duties. So digdi sa kasong ini pinagsabi kan korte na ini saro na ining conduct na minapahiling ki gross and habitual neglect of duties, and it is a valid decision sa parte kang employer na i-dismiss itong sa indang empleyado. Ang saro pa na example kay ining habitual absenteeism, akin to the first case, and tardiness. Pero ining kasong ini, Suchalen Sachs Corporation versus Court of Appeals 474 SCRA 356 kang 2005. Ini naman sa kaso pong ini, mga katiwala, sabi digdi kang korte, repeated acts of absences without leave, awol, absence without leave, paulit-ulit na nag-absent, and frequent tardiness, dahil man nag-absent, late man naglalaog, reflect the employee's indifferent attitude and lack of motivation to work. Repeated and habitual infractions committed despite several warnings constitute gross misconduct. Sabi po kan korte, habitual absenteeism without leave constitute gross negligence, and it is sufficient to justify termination of an employee. So saro ining rason na pwedeng i-terminate itong employment kisarong employee. So habitual tardiness and habitual absenteeism. Yan. Ang saro pa po na pwedeng maging indikasyon kaining gross negligence na pinagsasabi kan sa tuya pong korte o kan sa tuyang labor code, I mean, as in habitual neglect of duties, na akin to this ground, iyo po itong attitude problem kan mga empleyado. May mga empleyado baga na bako magayon nakatrabaho ta iba manan mga ugali. So apisar kan, syempre kung personal man day man naka-apektar sa halimbawa ang pagiging mata